Honorable Amala Garu, Shri Ajay Misra Garu, Sujatha Rao Garu, Dr. Chinnababu Garu, Dr. Prameela Garu, all the guests, all our invitees, a hearty welcome and thank you so much for taking your time on a weekend and joining us. So, as the ancient proverb goes, the journey of 1,000 miles begins with a single step. All of us, if you can relate to one small example, we all started to Hotel Daspalla this morning. So we took a step out of our home, which is why we are able to reach here. Okay, so if not here, even anywhere else, we have to take that step. Without that, we cannot imagine doing anything. So I'm so grateful that Grace Cancer Foundation's journey in spreading awareness about cancer and active lifestyle among people, which helps people avoid cancer and keep it at bay through this global Grace Cancer Run. This started in 2018, 4 years ago, and we found great support right in the initial years from many of the organizations and runners equally. So while we continue to work on various health projects as a foundation, I'm so excited to share the details of 5th edition of Global Grace Run. So no wonder we have made the Global Grace Run truly a global phenomenon with active participation from over 75,000 people from more than 120 countries last year. So as you all know, pandemic affected all our lives. So even some of the biggest runs and marathons in the world got cancelled. Grace Cancer Foundation took this as an opportunity instead, and we went virtual. So from 10,000 runners, 12,000 runners, we took the opportunity of pandemic. We went ahead to 50,000 runners in 2020. And last year, 2021, we had participants up to 75,000 runners. So this year we continue the same spirit. With the same spirit, we are now targeting 1 lakh participants this year from more than 130 countries. That's our target, and I'm sure with all your support, we'll be able to achieve it. So this year's run is scheduled on 9th of October. It's going to be a Sunday morning, and as has been the case with all our earlier editions, we will ensure all the amenities are provided to the runners, be it in-person run, where the half marathon and 10K distances are timed, and the 5K distance is a fun run. Any family members, kids can all join the run. So this is going to be an in-person format as well as virtual format. So whoever wants to join us from other cities anywhere in India or abroad, they can run at their own convenience. We will have a 15 days time frame, and they can complete their run and share their details with us. Friends, dignitaries on the dais, Srimati Amla ji, Shri Sujatha Rao, Shri Chinnababu, Mrs. Prameela, and all the dignitaries who have come here. First of all, I'd like to thank Dr. Chinnababu for associating me with this, if I can say, much required, appreciable activity for last 2.5 years. If I can say, this is the 3rd edition in which I am participating, and I am happy for that. Dr. Chinnababu was telling that some plans are there of increasing substantively the screening process for cancer probable patients, if I can say. Presently, with all the time, energy, commitment, few thousand persons in the rural areas are being covered every year. His plan is to go up to lakh plus, maybe 5 to 10 lakhs in both the states put together. That's a much needed requirement. It will be like reiteration or as per WHO documents, 1 in every 10 Indian is likely to be detected with some kind of cancer in the coming years. So that's a huge number to be covered with all the facilities,
medical and outreach. I think we are not yet equipped or planning to deal with that kind of that scale of problem, if I can say. Not only that, the deaths which happen due to different kinds of cancer are also the second largest in the world, only after heart failure or heart diseases. We know what is required, but many times we don't follow that. Sedentary lifestyle, irresponsible eating habits, if I can say, they are the two main reasons, besides others, the medical reasons, which contribute to cancer of some kind. Or at least with these, if we take care of these two things, that is, if we consciously cultivate activity, physical movement in our daily life, and if we take care of what we eat and how much we eat, that will go to large extent in prevention of cancer. But many of us are not able to do that for different reasons. In that context, organizing of Cancer Run is a very required, appreciable, symbolic activity, and much more appreciable because it is growing in number and growing in outreach. The plan for this year, 130 countries and 1 lakh people. It's amazing, if I can say that. I would say only, you see, like from my side, what I do, Dr. Rao, I wake up in the morning at 5 o'clock only on the days of Cancer Run. Otherwise, I am not an early morning person. I don't wake up. Okay, normally it is 7:38, but only on cancer runs for last 3 years and before also, few organizations, I woken up at 5 o'clock, except for catching flight. You see, that is the only activity. But then I follow one basic principle for last 20 years in my daily this thing. I never keep water in my sleeping room. My room or most of the activities on the first floor, and even for drinking each glass of water, I go one floor down personally and drink water. I never ask for water to be brought to my room by the domestic help, if I can say. Neither I ask them to bring any kind of food for me on the first floor. I always go down maybe 5-6 times a day minimum. The only exception is when my wife asks, then I have to have it on the first floor only. See. Except for that, so similarly, you see, even most people have the habit of keeping water next to their bed. I have not done it for last 20 years approximately. I always walk few steps if I feel thirsty at night. Similarly, like in the house, consciously I did not put lift. I have put lifts for half of the house where tenants are there. But for my portion, I have not put lift, deliberately avoided it, because the point is very simple. If one is able to climb every day few times, at least 1 to 2 staircases, that will be some activity. So with this personal this thing, I would like to thank Dr. Chinnababu once again and wishing all the best for the Cancer Run, which will be there in October, and I'll be happy to participate, and I'll definitely get up in the morning to come for that. Thank you. A great welcome to Mrs. Amala Akkineni for being the chief guest of this occasion. మన తెలుగు వాళ్ళకి అక్కినేని అనగానే చాలా గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ విత్ నాగేశ్వరరావు గారు.
నేను డాక్టర్ గారికి ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను, నేనేం మాట్లాడను, ఏదో మొమెంటో ఇవ్వడానికి ఏదో నన్ను ఏర్పాటు చేయండి అంటాను. బట్ డాక్టర్ గారితో నేను ఐ కెన్ టేక్ లిబర్టీ బికాస్ వీ హ్యావ్ గాట్ సచ్ ఎ నైస్ అండ్ సౌండ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్. మరి అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 93 ఐ బిలీవ్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు ఫేస్డ్ దిస్ క్యాన్సర్ బ్రేవ్లీ అండ్ వ్యాలియంట్లీ. ఇజ్ ఇట్ నాట్? ఆయన ఇజ్ ఎ మెడికల్ మిరకల్. వారు హార్ట్ పేషెంట్, హార్ట్ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత కూడా మనము తెలుగుదేశం అంటే పార్టీ అనుకోబోకండి, లేని తెలుగు ప్రజలు మర్చిపోని మరి గొప్ప మహామనీషి. అటువంటి అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి కోడలు ఈరోజు గ్రేస్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్కి చీఫ్ గెస్ట్గా రావడం రియల్లీ వండర్ ఫర్ అస్, ఏ వెరీ హ్యాపీ థింగ్, ఏ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఫర్ అస్. సరే, ఆ కుటుంబంలో అచీవ్మెంట్ చాలా ఉన్నాయి, కానీ మరి క్యాన్సర్ని ఎదుర్కోవడానికి ఒకవేళ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మన డాక్టర్ గారు ఎప్పుడు కొన్ని క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్లో ఆర్ క్లినిక్ స్క్రీనింగ్ క్యాంపుల్లో క్యాన్సర్ సర్వైవర్స్ను కూడా నుంచోబెడతారు. మన బుక్లో కూడా కొంతమంది సర్వైవర్స్ ఫోటోలు కూడా ఉన్నాయి. We present for sake of supporting or encouraging people as to how the conquer can be survived, can be fought. But కానీ వారు ఇక తప్పని పరిస్థితుల్లో వారు మనకిచ్చిన టీవీ ఇంటర్వ్యూలు, వార్తా కథనాలు అవి ఎంతో మరి ఒక మనిషి ఎలా జీవించాలి, ఎలా మరణించాలి అనేది కూడా వారు నేర్పారు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు. సరే, ఆ కుటుంబం ఈజ్ ఏ బ్లెస్డ్ ఫ్యామిలీ. అయితే గ్రేస్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్కి వారు ముఖ్య అతిథిగా రావడం వి రియల్లీ ఫీల్ హ్యాపీ. అండ్ మేడం, వీఆర్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. ఎన్నో విషయాలు గుర్తుకొస్తాయి కానీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్. ఎక్కువగా నాకు అమల గారిని పిలుస్తున్నాము చీఫ్ గెస్ట్గా అంటే ఊరిని ఒక్క చిన్న మాటే చెప్తాను, ముగించేస్తాను. ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ ద మీడియా పార్టిసిపెంట్స్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ ది స్పాన్సర్స్. 2013లో నేను డాక్టర్ చిన్నబాబు గారు, మరి ప్రమీలా చిన్నబాబు గారు, నేను ఫౌండర్ ట్రస్టీస్గా మొదలుపెట్టాం. ఈ 8 ఏళ్లలో కూడా ఇది చాలా అభివృద్ధి చెందింది ఈ గ్రేస్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్. నేను ఒళ్ళు నలగొట్టుకుని హోనం చేసుకునేది ముందు చిన్నబాబు గారు మొదలెట్టాడు, తర్వాత ఆయన భార్యకు కూడా అదే పని చెప్తున్నాడు. ఎంతోమంది వెనక్కున్నారు ఈ గ్రేస్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్కి. ఇవన్నీ ఈ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్, లింకా రికార్డ్స్ 4-5 ఊరికనే రాలేదు. ఈ అప్రిసియేషన్, ఈ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ సో మెనీ బిగ్ పీపుల్, సెవరల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్, మరి ఆర్గనైజేషన్స్, అలాగే మరి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, పొలిటీషియన్స్, అలాగే ఈవెన్ ఫిల్మ్ పర్సనాలిటీస్, అలా వీళ్ళ అప్రిసియేషన్ ఊరికనే రాలేదు. ఈ హార్డ్ వర్క్ మొత్తం ఐ కెనాట్ బట్ అట్రిబ్యూట్ ఇట్ టు డాక్టర్ చిన్నబాబు గారు. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్. నేను అప్పుడప్పుడు సరదాగా కాదు, నిజంగా అంటాను, మీరు అపోలోలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారా, గ్రేస్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ ఉద్యోగం చేస్తున్నారా అంటాను నేను. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్. ఆపరేషన్కి మధ్యలో ఎన్ఎండిసికి వారి సిఎండి దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు బస్సు ఇస్తానన్నారు, ఏమైంది అని. ఒక్క ఎన్ఎండిసికే కాదు, అనేక చోట్లకి. మొన్న ఈ మధ్య జోనల్ మేనేజర్ వారు ఎల్ఐసి దగ్గరికి వెళుతున్నాను సార్, ఈ క్యాన్సర్ రన్కి వారు ఏమన్నా కొంచెం స్పాన్సర్ చేస్తారేమోనని. ఈ పనులన్నీ, బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ అన్నీ డాక్టర్ చిన్నబాబు గారు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే చెప్పాను కదా, కొంచెం పొడిగించాలి కాబట్టి దూర ప్రాంతాల్లో కూడా డాక్టర్ చిన్నబాబు గారు సుదూర ప్రాంతాల్లో, వరంగల్ జిల్లా, మహబూబాబాద్, లేకపోతే ఈ పల్లెటూళ్ళల్లో కూడా కొంత అన్నీ ఈ చిన్న బ్రోచర్లో ప్రొజెక్ట్ చేయడం అనేది కుదరదు. పెదకాకాని ఆఫ్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ కర్ణాటక, ఇక నేషనల్ వైడ్, అది గ్లోబల్ కూడా చెప్తున్నారు కదా, జీజీహెచ్ ఒకటి వచ్చింది ఇప్పుడు, గ్లోబల్ గ్రేస్ హెల్త్. అనేక మంది వారి కాంటాక్ట్స్ని కానీ, వారి బంధువులను కానీ, వారి దగ్గరికి వచ్చిన మరి అక్వైంటెన్సెస్ని కానీ వదలకుండా వారిని ఈ నిస్వార్థంగా మరి కేవలం గ్రేస్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారనే గొప్ప, అది గ్రేస్ స్వార్థం. మనిషి నిస్వార్థం, కానీ గ్రేస్ కొరకు అంత స్వార్థమైన కృషి చేస్తూ
అంత ప్రతిష్టాకరమైన కృషి చేస్తున్నారు. చివరిలో ఒక్క మాటకు చెప్తాను నేను, మీ అందరినీ మరి నవ్వుతారో నవ్వరో నాకు తెలియదు. మీ జనరేషన్కు అమలా గారు పాడిన పాట ఒకటి గుర్తుకొస్తుంది నాకు. హిస్టరీ పాఠం ఉంది, బోటనీ పాఠం ఉంది, హిస్టరీ లెక్చర్ ఉంది, ఏదిరో బెస్ట్ చెప్పరా అని చెప్పేసి నాకు అదే గుర్తుకొస్తుంది. అమల గారు వస్తున్నారు, డాక్టర్ గారు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త వాళ్ళని తీసుకొస్తూ ఉంటాడు. ఇట్స్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ he has undertaken and he is succeeding in his every step and I wish him greater heights in his endeavors. Thank you very much. Distinguished guests, Dr. Prameela, Dr. Chinnababu, all the members and doctors of Grace Cancer Foundation, all the medical profession present here today, members of the media, ladies and gentlemen, such an honor to be here. So thank you so much. Ma Akkineni kutumbaniki anta premam anedi, I am overwhelmed to hear your words. Thank you. Yes, it's true. My father-in-law had Akkineni Nageshwara Rao garu had cancer in his last stages. He worked till the end. Manam cinema cancer tone chesaru. When he was in the hospital bed in the last stages, he was dubbing for the film Manam, and I think he made it very clear. Family andarki chepparu, edo inta muham petkuni ravoddu na dagara. I've had such a wonderful life with the blessings of Telugu people across the world. So thank you for your blessings. Yes, when the word cancer came to us as a family, it brought a lot of fear and worry, and we knew there will be pain and suffering. And to so many people across the world, cancer is a very frightening word. And when that emotion comes, kind people, kind doctors of the family step up to educate the family how to cope. Today, Dr. Chinnababu and Dr. Prameela have so kindly come together with their entire Grace Cancer Foundation team to bring this support to the world. In our family, there were the doctors from Kim's Hospital. When it happened to my family, we had Usha Lakshmi Breast Cancer Foundation, Dr. Raghuram come forward. And you know, that association you have with your doctor who has helped you, it never goes. There's always that gratitude in your time of need. These people were always there to hold your hand and to help your family deal with that. Dr. Chinnababu educated me that there are 100 types of cancers. And of course, we all know that cancer doesn't see any discrimination, whether you're a child or a grown-up or an elder person, whether you're rich or poor or whatever color of your skin, your race, it doesn't distinguish, it comes to everybody. But the good news is, the cancer research is amazing, the treatment is amazing, but most of all, early detection can save lives. And that is, I think, the strength of Grace Cancer Foundation, and what they're trying to do is tell people, take charge of your health early, find out if you have a cancer, and if you don't, take your health very seriously. I think that's the deeper issue for cancer or any other illness that hits us. We don't love ourselves enough. We don't love our home planet enough, and therefore we've neglected everything. You know, I have been working for the environment and animals for a long time, as Dr. Chinnababu has been working for cancer, and today I offer my strength and voice to make an appeal to people, not just in Hyderabad but across the world, to participate in this Grace Global Cancer Run, or the Global Grace Cancer Run. And the date is the
October the 9th, so it gives you plenty of time to train and get ready for it. The causes of cancer are associated with many things. It's in the air, it's in our food. So the food, I mean, most of the weedicides and pesticides are known to cause cancer, and yet they are widely used. Your very food that you eat every day is full of toxins that can cause cancer. It's in the air, food, it's in our lifestyles. And today is the day you can commit, okay, I have a global cancer run to attend in October. Let me get up and take charge of my life. If you have never walked or run, it's a good day to start. Beautiful weather. Step out, take 1 kilometer, attempt 1 kilometer, then 2, then 3. Maybe you'll take part with your family in the 5K run. Maybe you can push yourself and go up to 10. And maybe you can be a champion and finish the entire 21K. But please do this for yourself, do this for your family, and do this for your future. With that, my sincere gratitude to all the wonderful doctors, not only present here but in the world, who have helped so many families navigate illness to better health, who've been the guiding light, who've taken extra efforts to bring awareness to humanity. Gratitude to all the researchers who are finding cures to human suffering, and my very good wishes to all those battling cancer. May you be champions, and I hope to see everyone out there on the 9th of October at the Global Grace Cancer Run. Thank you.